Good afternoon. Now we'll have the keynote with Professor Karl-Anders Hafström from the University of Maynooth. He is a professor of research, educational research, and the director of the Center for Public Education and Pedagogy. He was a professor in the Baltic Sea Foundation in the Södertörn, yes, and also the director of the courses in education in the University of Maderlan, also in Sweden. He degree as a PhD in 1994 in the University of Uppsala, where he worked as a lecturer in the direction of the teacher education. Yes. So he also worked in other places related with education of teachers, and he was a director of a research group, CIDES, focused on the philosophy of the education, then learning and education, and the theory of curriculum. He was the president of NERA, from which he is still a member. And his research is about the emancipation policies, ethical and responsibility, aesthetic of freedom, and social justice for education. He has several publications, including books, and he recently was distinguished as a professor at the University of South Australia. And welcome. So, thank you so much for inviting me to your beautiful city with so much good food. And I will still enjoy that for a couple of days. So I will use my gym card when I come home, so for sure. Yeah, we just say good food is a good start for a revolution. So you're in a good place. I will speak today. I will follow my manuscript quite closely because I'm usually not doing that. And if I go off, I can see if I return safely if I have my manuscript. We had a workshop, which was lovely, Tuesday. That's usually how I like to interact with my fellow adventurers into intellectual work. But today I will deliver more traditional talk. So the title, I said, this talk is based on my recent work. Not my last book, but my book before that in 2021 for Routledge. I started to engage more with things that's happening to us in the world and happen to us internationally. In Sweden, I live in Ireland and I work in Ireland, but I used to say when I was in Ireland, I was a political refugee from Sweden or a refugee from the field of education. So what started to happen was the destruction of public education and for the market-oriented forces taking over more and more. And that didn't only happen in Sweden, it happened in a lot of countries. And my good friend, Professor Ivor Goodson and I were just talking about these things, and also how important it is to see other places, to see what we think is happening to us is happening worldwide. So in that book, I started to be more politically engaged, if you want, but I can also say more engaged with the world. So that book was built on Jacques Rancière's reading of him about a more radical democratic viewpoint and a critique of where we were going in Sweden, but in many other countries. And my last book before the one I'm
No, it's actually 2 books. Too many books. But so which I had 2 books in 23, and one of them was with Gert Bister, and we did a critique of the neoliberal, but we also did a critique of not only staying with the neoliberal, but what happened after the neoliberal critique. So we tried to have a leap forward to criticize what's going on in the destruction of public education, which includes universities. And we did that from an Irish context, which comes from a quite harsh regime when it comes to education and its very particular history. But I also did another book that year. Sometimes it comes like you work, and then suddenly your fruits fall on the same day, so to speak. But so I had another book which is follow what I have been doing the last 10 years. I've been reading into the to the sophists, and I do that because the sophists were teachers, and they were hated by the Platonian, Aristotelian, orthodoxy kind of thing. But they were actually teachers. And they started the whole idea of the importance of teaching. So for Plato, teaching was not possible other than already finding what was the aristocratic in the aristocrats, so to speak. So you couldn't really teach, but what you could do as a teacher in the Platonian view was to refine the aristocracy, who was the only one who could carry the culture on. And the sophists, who were not aristocrats, but were ordinary people, many of them also actually women, were teaching. They walked from city-state to city-state, and they were teaching. And they were paid, and Plato hated them. So it's almost interesting. I started to see this almost like a first-class struggle within the history of our civilization in the very part of it, at the very start of it. So I won't dig more into that, but that book, I tried to read the sophists into today's situations and reading the grammar of the societies in which we live and the problems which we face. So I started to move into being kind of grounding educational thought in a more educational, if you want, tradition and structure, but also do what the sophists did, being interested in the everyday. So the everyday is actually the everyday we live now, so to speak, and what's happening to us right now. So to pay attention to where we are and what we are facing in the time we are living. I was also a bit tired about, particularly in education, a lot of, I'm sorry if I'm not using the right words or whatever. When I get excited also, I try not to be too excited. But it's a lot of babble in education, I find, in educational policies. So it's really have to cut through all that babble. And I think for me, the sophists helped me to do that, to face real problems, so to speak. I could talk a lot about that, but that book worked with that. This chapter comes from another book I'm working with right now, which will be published later this year, which I work with an artist. So if you are interested in what happened to us right now and paying attention, one of the things that are starting to be more acute is not only the kind of fascist undercurrents that sort of have come up in all over Europe and not the least in the States at this moment, but we're also in a planetary crisis, So particularly the young generation telling us that, how can you focus on something else when we are in a planetary crisis? So this chapter is kind of a way of dealing with that. And the book I did together with an artist friend in Dublin, who was an educator. And what we did was we collected some artists and philosophers of education as myself, and we start to have conversations about the issues facing us. And it's very interesting to be a scholar working with artists. I could see they read very differently than myself. Well, I have to read in my tradition
I do that like that. They have a phenomenon, and then they read like everything around it. So it becomes a really interesting conversation we have had, and so we're trying to understand the situation we are in, and that book is called Events of Art and Education in Post-Climate Times. So what we are saying in the book is basically climate crisis is not to come, it's an event that already happened. So how do we deal with this new situation? Anyway, so my actual title is When the Plants Talk Back, Teaching in Response to Call from Elsewhere. And it will become clear where I use the plants. Yeah. So in this talk, the relation to plants, or nature if you want, is we viewed from our own plantness. It gives examples of an alternative cosmology in which language is not separated from and mirroring the rationality of nature, but rather in which place and language are merged into one wholeness, and as such displacing fundamental distinctions of modern forms of life. A consequence of the sharp split between man and plant in Platonian Aristotelian orthodoxy and modern capitalistic life forms is understanding what nature is in man to be controlled and or used. In this respect, they are complementary forces from the point of nature. They have similar consequences. And the Platonian Aristotelian orthodoxy creates the reality in which the use of and control of nature makes sense. It makes a capitalist life possible, in which nature is only a resource for man to use as he pleases. Both Aristotle and later Immanuel Kant deal with this issue of the nature in man, and in complementary way establish education as that force which will transform the inner evil, which is the same, isn't it? So the problem of evil or radical evil is the nature in man. So transform this inner evil of man, his nature, or what I call plantness, to complete for Kant God's plan of perfection. For Plato, the role of education was to perfect man, to perfect the state, making education and teaching into fundamental tools for producing a particular state of perfection. So by perfecting ourselves through education, we perfect the state. And that's why Plato and Aristotle moved into what Werner Jaeger says, writing it is, dominate educational thought. Producing man himself as internally linked to the state. And this is very important. So this is like the very formation of man, as the Greeks did, they invented the idea of man. But for Plato, they invented man and state as mirroring each other. For a man to realize himself, he simultaneously realized the state. So this self-exploration or self that is anyway. The patterns, the subject and object established in such a state mirror each other perfectly, as I said. Perfection is, in other words, is socially, politically, and ethically dominating the educational state, and the man taking shape within such states as a perfect object for the will of the state. The following resist education as a significant force of domination and objectification of man from the point of the state, and instead defend the plantness inscribed in humanity.
The form of resistance developed is inspired by the tactic of talking back, which is taken from bell hooks, if you know her work, to resist the dominant forms of oppression. And I quote from bell hooks. Moving from silence into speech for the oppressed, the colonized, the exploited, and those who stand and struggle side by side. It is a gesture of defiance, I can't say that word, I do it, but I can't say it, that heals and makes new life and growth possible. It has the act of speech, of talking back. That is no mere gesture or empty words. That is the expression of our movement from object to subject, or the liberated voice. To teach from elsewhere, which I also call that reaction to it, is to talk back with a liberated voice. To open us to the present in which life is shared with all living, and for some, trees and stones. Through the stories told in the following, because I will tell two stories, one from a Sami woman I met in South Norway, and one from a memory from myself. Through the stories told in the following, a view from elsewhere is established, and the chapter ends with teaching as a response, or the talk ends as a response to the call from the plant. And why I call it the plant, why it's the plant, to be clear, Aristotle's description of the sophists, who are men of lower standing, and I quote Barbara Cassin, and women, children, animals, and enslaved people as plants, are not only degrading and excluding those people from mattering in the educational state, but also degrading the actual plant. So what Aristotle does, he calls women, children, animal, and enslaved people for plants. They're not even human. So he dehumanizes a large part of the population. This is still shocking for me. Every time I end up there, it's still shocking. We built an idea of culture where we have excluded so large part of the population. So in this talk, the plant is a name for the actual plants and those excluded by default of a Platonian Aristotelian orthodoxy. It symbolizes what nature is in human and nature itself, both. So the talk explores what would follow for education and teaching if we teach beyond the fundamental distinction between man and plant, and if we talk from elsewhere. Rather than confirming teaching as an expression of inequality at work, the exercise of a master over his or her student, the following practice education and teaching as events intervening in the reproduction of social order and nature as mutually exclusive expressions of who and what is dominating or being dominated, who and what is humane or inhumane. Rather than reproducing the relation between past and future in terms of sameness, be your master, and to relate and the relation between man and state regarding natural inequality or a fixed hierarchical order. Teaching in this talk concerns the quality of the unharmonizable plant. That is concerned the plant that talks back. It is teaching that lands among the heterogeneous multiplicity of people, the multitude of animals and plants, and in an environment on which we all depend for survival, but which is cut off from concerning us by modern forms of life. In the following, I'll first make problematic the idea of perfection as an end and means for education, followed by a section in which the imperfection of the plant is embraced rather than repressed. And after that comes a section in which one story of deep ecological experience is told. And the last section summarizes the issue dealt with in the talk.
So let's see, decentering perfection as the aim and goal of education. And I think we can realize this in a very everyday kind of sense. I think some researcher I was listening to at some conference saying, children are never expected to be as perfect as in schools. You know, the way they're supposed to behave and the way they're supposed to be. So I think this perfection is, the idea of perfection is here much more fundamental and such, but that it's not alien to understand how it works within educational thought. So I will try to decenter this idea of perfection, which comes with the whole idea of education as Plato constructed it, that we always have to think education in relation to the state, that it's the right of the state to educate people in a certain ways. The other thing would be, if it's not the state, who is then? Well, it's us. Well, us, people. Do we own the right to educate our children? Who owns the right to educate? Anyway, in capitalism and nationalism, both the male body and what is culturally assigned to it, strength, aggression, and competition, are the driving force of the economy, as well as an image of the state itself, as one organism in which the inner psychological patterns of being a man are compatible with the socio-political patterns of the perfect state. I think it's all, one person is always on our mind these days. They say Trump. Man and state mirror each other in perfect symmetry, and the role of education and teaching is to hold up that mirror, to secure order and stability, and reflect what is considered to be the real as such. That is, such mirrors are not only to create a metaphysical image ideal of a perfect state of things, but to materialize a particular order of things as perfect reality. Center for Culture in late capitalism, then, is a specific form of perfection in which the experiences of loss and grievances following the climate emergency we live in and the destruction of social equality and the aim and goal for liberal democracies following neoliberalism take violent forms. We live in very violent times. It mobilizes a drive for a violent resurrection of the male body, which is fascism, with devastating consequences, feeding the turn to fascism and ultra-nationalism in many European countries, as well as globally, and establishing authoritarian capitalism as hegemonic. So you will see that, not the least, I use Sweden as example, because in Sweden you have a right-wing parties coalition supported to be in the power by a fascist party. Not only fascist party, but the largest actually party funded on a Nazi party in Europe. That's the only thing that makes that government workable. So it's a serious situation we're in. The ideal of perfection and the aims for a perfect state of things embedded in authoritarian capitalism and nationalism are ultimately based on Platonian-style politics and Aristotelian science, and that both locate education as that tool for which perfection of man and state is the sole aim and function of education. The educated, perfect body of man is simultaneously an expression of the ideal body of the state. For Plato, the state is one organism, comparable with the body, which makes it impossible for pluralism, which is not already part of the perfect or perfectible body. Such anticipation of the perfect one concerns not only the strict relation between state and bodies, but also defines the totality of the reality in which those bodies are to appear from and form,
Moreover, as a Platonian, Aristotelian line of thought informs educational thought, it carries with it this reality necessary for making sense of and within education. At the heart of this type of sense-making reality is an idea of the perfection of one and undivided reality for those who can be included in such reality. It is a perfect reality only certain people can carry as an expression of their being. They embody or have the capacity to incorporate the natural state of things. They live the truth of perfection. Time itself tends to be theological in those forms of education or modernity, and pedagogy consequently can only be understood as the managerial function of time. In progressing towards a given goal, which tends to be the perfect being and the perfected state in an ideal state of mind. Consequently, politics, science, and education in a Platonian Aristotelian line of thought, and here I include Kantian education, are all forces to overcome imperfection and all that is imperfect, nature, everyday life, the child, and more. The foundational orthodoxy of Platonian Aristotelian worldviews established a distinction and definition of imperfect life as absolute, separate from perfect life, and as the fundament of our Western European culture. Such fundament is based on the distinction between humans and the inhuman nature in which, again, women, children, animals, and slaves, to quote from Cassin, were all, according to Aristotle, and again, to be considered as plants. It's quite remarkable. As an expression of imperfect nature. Therefore, the plant symbolizes all that is regarded as imperfect, not to be perfected, but as, and this is important, incapable of being perfect within such orthodoxy. So it's not only they are imperfect and can be, but they are incapable of being perfect. So excluded by definition and total. Schooling identifies and separates the ideal, the perfect from the imperfect ones in modern life. So in the following section, well, this is not a happy talk, I can hear, but still, it's a talk. In the following section, I will recall a language that does not operate on the assumption of sharp distinction between perfection and imperfection, between man and nature, or between the actual plant and ourselves. So what I will do? I will do what I call talking back, or living the imperfect life of plants. So what I do here is what Foucault called counter discourse. So I take in this plant, because for Aristotle, I'm also a plant, because I'm not an aristocrat. I think most of us in here will be considered plants. So we are not even human in that type of orthodoxy. So I'm taking on that plantness. So what is the plantness in us? And then I go to other cosmologies than the one that sort of emerged from the Greeks and through which we define our lives and our history of civilization. So, and that I met a Sami daughter. You know the Samis? When I say the Samis, do you know who the Samis were? Or is? It is the people living in the north of Sweden, Finland, Norway, part of Russia, and they live on reindeers. And they are the natives of the Scandinavian countries. So there are kind of different tribes of them, and they have maybe more in common with other native people in the world, kind of thing. And they were
from the Swedes' side were treated as all colonial powers in a very bad way, and forced into state education and sort of trying to make them settle. But they still live in Norway and Sweden and Finland and over there. And when I talked, she was a doctoral student, but I call her Sami daughter because that's how she presented herself. Her father was Sami. She was kind of rediscovering her Sami roots by learning Sami language and culture. So a Sami daughter told me at a symposium in South Norway that the Sami language is called Sápmi, does not work through categorizations like Norwegian or English or other modern languages. The present reality is instead expressed in and through the poetry of words, laying bare its surrounding, not abstracting, categorizing, distancing oneself from the lived, embodied life, but rather touching trees, grass, mountains, and reindeers, all as experienced as part of the concrete and spiritual world one inhabits in and through the poetry of language. I really love that. Also, I love poetry, but anyway. No separation. Man, woman, children, animals, and plants are all equally present in the language, as they are not culturally constructed out of an ideal of perfection, in which the plantness of life equalizes radical evil to be controlled from a center. That does not mean that social hierarchies do not exist today, particularly after colonial powers infiltrated the language, or that power structures only were imposed on Sami culture, but that Sami language embodies another reality in which the world takes shapes differently, in a way in which the plantness of life is part of that reality. The structure of language is a consequence of its use in everyday life. You live with people, animals, and plants as a practice of telling stories. And it is as such already giving rise to a cosmology that is different from modern languages. Gro, which is her name, also tells me that since the language is emerging as a practice of storytelling and poetry, it does not have the same structures as stories in Norwegian or English. It does not have a beginning, middle, ending structure with a clear conclusion, but is expressed in the poetic way a story unfolds, and for the listener to draw her or his conclusions. The language is therefore open-ended and involves the other already in its composition. It is non-hierarchical and inclusive. Therefore, what is to be understood as reality or nature is rather described from a distance, unfolding because of the poetic expressions themselves in the here and now of the place itself. Land, nature, and language are not separated, but interdependent, and therefore part of the same concrete and spiritual cosmology in which one lives a Sápmi life. Therefore, the land issue, because what's happening is, of course, that the capitalist powers are still moving into the north, and particularly now, when we all need batteries to our electric cars, we need, they happen to have resources in the north, so there is new mines being, being digged. New mines anyway, and they of course they go into the Sápmi land, and it disturb the reindeers and they disturb the life as whole. And there is, there is this idea. There is a British company. They say, but we take so little land in comparing to so much land there is. We're just using this little land.
But of course, it's not only this, it's also roads, and there's a lot of other infrastructures that need to be built in land that there was no infrastructure. So it disrupts the whole way of life as you live as a Sami person with reindeers. So there is one Sami who is a reindeer himself, or to say herder, and his interview, and he is saying in response to what this British company are saying, we are not using so much land, we are just using a little bit, you have so much, let us build, let us save the earth with batteries for cars and whatever, you know. So he's saying, you can show anything with statistics. If you compare it to someone shooting an arrow through your heart, it is a pretty small hole. When you calculate the area of the wound compared to the entire body, then it's surely not possible to die from an arrow in your heart, is it? I mean, that's a good response. The world in which a capitalist life takes form is constituted by violence and dominance over the everyday life of people, their language practices, and the land they live. The capitalist world is not only a noun, you know, it's not just a world, it is rather a worldling. That is, in my words, a performative cosmology of capitalist worldling, the making of a world. It doesn't accept other cosmologies. It's one world, it's one cosmology. Capitalism in continuous performativity of reduction to its cosmology, to its one singularity. As such, it is alien to cosmologies that will unfold different ecologies or relations between people, animals, plants, and non-living entities. However, those radical heterodoxies, traditions of language in which the multiplicity of life and its polyvalence are not to be reduced, but are the non-reducible condition of living among other lives that matter, do exist. As shown above, and tap into those means to enter into a radical different plurality of worlds. And I can jump a little bit here, so it doesn't be so long. But those worlds is not, we have a tendency when we talk about these other cosmologies, it's always somewhere else. We talk about the natives in South America. We talk about the natives in the north. We talk about, you know, people living their lives as they have done differently than the modern capitalists, or in Africa, you know, all the different ways of living. And that is it's a risking that. And what we tend to do when we tell these stories is that we tend to re-centralize ourselves by making our own position the context from we mention these other cosmologies. But what I'm trying to do with my next story is to show that it is rather those cosmologies and these different forms of life is not exotic. They are just different experiences of life. And our own place or own land that we stand also carries these kind of different cosmologies. So we live through one, you know, the capitalist modern form of life. It's just one, but we all have experiences somewhere else. And unfortunately, often education is a way of get us into this tube, of capitalist modern forms of life. So I will tell a story from my own childhood, just because of that. And I think it's also something, Ivor and I had a very long conversation today, so I get flashes of that conversation. But the importance to have other experiences from other parts of the world also show you that there is you live differently. For myself, I lived 2 years in Ethiopia when I was quite young. So I learned a completely different way of seeing the world, just being in a place where suddenly, you know,
The moon is different, you know, it's on the other side of the equator. So it's literally physically another worldview kind of thing. But also I was so young, so I could adapt. So I was sort of experiencing that worldview from within. I was given a name without to romanticize it. Of course, there was limits to that, but there is this idea that, and I do it again now, I'm talking about from somewhere else, but what it did for me was also to see those cosmologies from where I also lived in Sweden and from my childhood, when you're often close to this other type of experiences. So this is, okay, so I read the story. Where I grew up in a suburb of an industrial town in Sweden, on our street right opposite our apartment building was a 300-year-old oak tree standing. As such, the newly built neighborhood was carved out of a forest with plentiful of oak trees. The old oak on our street was loved by children and adults alike. It gave the entrance to the apartment buildings a certain flair, but also connected the neighborhood to its past and to the present land on which we spent our lives. The city decided, without any consultation with people living in the area, that the old oak tree was to be cut down. Furthermore, one day we woke up to the fact that the tree was gone, had fallen. And when I come home from school, it had already been taken away. Left was an impressive large stump and a group of people standing around in shock and mourning, staring at the stump. Over the coming days, people from the neighborhood would come and pay their tribute to the dead tree, to talk about how beautiful it had been, how they or their children had climbed the tree, and how it had had an impact of the connectedness to the place and to the land, to other living beings in the neighborhood, as a sign of our interconnected lives there and then. There was no separation between the tree and the community of people in that moment of grief. To kill the tree was affecting something precious for the whole community. It was not just a tree. It was living life, and as all life, worthy of value, to quote Judith Butler. The old oak tree had deeply impacted our lives, and it was grieved when taken from us. It had a worth attached to it. The tree was a valuable life among other lives, and as such, equally grievable when lost. In that moment of grief, there was no absolute separation between different life forms. It was instantiating itself into the hierarchization between human life and the life of nature, necessary for a capitalist culture to work. There was no radical evil to be controlled through education, but the lived, embodied recognition of a profound equality of life's worth. So the everyday living with and among other people, animals, and plants on which we would depend for our very existence are constant unfolding worlds interconnected through, and I quote Sharon Todd on this, ecology of encounters from which we cannot escape, not without forgetting our own plantness. But even so, those encounters constantly remind us of our plantness. So, I'm conscious of time. I don't know how it's doing because we started late and I keep on. 5-10 more minutes? Okay. Okay.
So what's my point with all this? I will tell one more story. So what I'm trying to do is to critique, of course, the cosmology in which we live, but also to show that if we look into ourselves, we're also already living other cosmologies. So it's a way on which education can either diminish that or help open up for that. And I think this open up, what we do then is what Judith Butler asked of us to do, is to, recast life as worthy, as what's it called, worthy of value. To recast the value of life, that was it, something like that. So it is kind of re-evaluate things that have been excluded and passed into something else. And in this, I found because I'm also following different social media, and I find on LinkedIn a really fun thing. It looked fun, but it was also very interesting. And there was someone called Sabria Rahti posted, and it was an art installation. And the art installation, it was made of a plant, and to the plant was connected electrodes. So from the electricity of the plant, they were connected to a robotic arm with a machete. So the machete was swinging like that. So the plant, in a way, was defending itself, from what we do to it. So the point of the installation, as I read it, was not whether the plant was consciously defending itself, but rather to pinpoint the de facto drastic need to protect itself from the vast devastation of extinctions humanity is inflicting on anyone or anything else on this planet which is not considered worthy of value, or whose only value is to be monetized through capitalism and consume. So the response to that, and I won't be able to develop it now because time flies, but there is something in this which we are in the here and now. And it has something to do with the attention of the here and now. And if we are really attentive to the here and now, and sinking through these layers of life, modern capitalistic life, we can actually be in contact with other living beings around us. And those living beings are not only for us to be in contact with, they also claim their presence to us if we listen to them properly and if we see them. And I think the stories from Gro and her language and the arrow through the heart is kind of opening up that listening to and other voices that we need to hear. And when I say teaching from elsewhere, it is actually trying to teach beyond that kind of what I call, in big words, modern capitalist way of life. It's to teach from another type of cosmology in order for us to be able to open up ourselves to see the worlds we have within us already, and therefore also to connect differently to the nature and to other people and other living beings around us. So yes, I am there, so thank you. Tá? Tá. Não? Sim, sim. If you want to talk there or here. Right, okay. So, you were talking and was remembering our walk yesterday in Lisbon. When we were near the castle, we were in the walking, and then all over the sudden we had a big tree. Oh, yeah. And we had to go to the
the street to the lane to continue to walk. And you were talking right now that the tree wasn't dead, but she was like a ghost, because all over the place there was stores with tourism and tourists walking, and the tree was there. No one was looking at her. So when we had to go because she was disturbing us during our walk, right? But you look at the tree and you say, "Whoa, she's so big. And you took a picture, and the tree has this forming the tronco. How we say tronco in the body of the tree have these big volumes, like she was saying, "Oh, I am here." Okay, so I kind of connected. So I'm from the art world, so this is I'm seeing your words through my world, and I felt that right now. It's open. Yeah. Oh, yeah. No, I think I don't know if that is part of my kind of Swedish. I grew up, in Sweden. We grew up in forests. There's always like 5 minutes to a forest. And when I was a kid, I was playing in the forest. And I remember I took a picture and sent, on this Facebook stuff. And old friends said, "Oh, that's that tree. I remember that tree." So trees was kind of, we had relations with trees. And my kids says now in older age, I get more, they think I'm reading too much Buddhism and I do too much meditation. And they say, well, my older kids explaining for my younger kids, but he was that when we were kids, he actually take us to visit a tree. So yeah, trees, I think, plays an important role. And I have one story about that also. When I've been in Uppsala, I was studying and I was reading, and I was in for a week. I had been sick, so I was kind of spacey. I went out in the forest, and I come to an open place, and there's an old pine tree. And I got that sudden feeling that the tree was calling me. So I went up to the tree and I hugged the tree. And I felt like this tree is alive. And I'm alive. I'm alive. We share this life force, whatever that is. It's really alive. And I felt kind of silly about that. But then I was in Dubrovnik with the Inter-University Center, and I talked to a philosopher who was into deep ecology and stuff. And he said, well, that's a deep ecological experiences, Arne Nesse called it. But whatever it is, it was this deep feeling of connectedness. And I think that's important. And the best things one can do with kids today is to let them have those experiences, to connect to land. And then I don't mean the nationalistic imaginations of land, but I mean the real land, the earth, the soil where you live. Yeah. Anyone has questions? Conectar. Thank you very much, Professor, for your talk. It's not a question, but a comment, maybe a question at the end. I was talking about two ideas. First of all, plants are essential to the planet, so it's very good to be a plant. It's very good to be indispensable for the living in the planet. And secondly, I was thinking about the power of language in creating realities. And thank you for pushing us to see these times we are living. With your talk, we were kind of pushed to think through another way. And I was thinking, what new world, what new realities can we create
with our language, with this incredible capacity that is language. What new world can we create to react to this kind of reality we are living in now? Yeah, in working on the book we're working on now, I stumbled on a text from 1543 or something like that, which is when I can't remember his name, I'm sorry about that, when were the first maps of the world. And I kind of realized that, because the artist I work with, he's talking about mapping, as you know, but then he also talking about hacking the maps. So I realized that since we start mapping the world, that's mapping have continued. We're not only mapping the world, we're mapping our social existence, we're mapping our internal existence, and we are totally mapping. So mapping, and I see the technological inventions we live in and is happening is a continuation of those mapping. So for me, in order to see what's outside the maps, is we need to hack these maps. And that's why I also work with artists, you know. So because that's what they tend to do. They make a hack into the maps. And yeah, so and in that hacking the maps, I think there is a level of existence that we actually have to deny in order to live in these maps. And I don't find it mystical, because it's like, yeah, I don't think you have to go to mystical, because you have to, it's just to the experiences we all have as humans, you know, in that, without going, yeah, to be maybe too unspecific, but this possibility to live beyond the map, I think, is possible. And that also, like this cosmologist I'm trying to work with or understand, this other way of languaging, the other way of talking, they carry this other kind of experience. I mean, I am a Gojami, so I was introduced to the roots of the village I lived in Ethiopia, and they gave me a name. And that was also a total different cosmology, because they said they gave me a name for someone who lived on the border of nature and culture, whatever that was. But I talked to some indigenous person from America, and he totally understood what I meant by that, or what was meant by that. So there is this other cosmologies that fit, but they are sort of beyond the map. The map is the modern world. It's the map is the Trumps. It's the maps. It's the, you know, all that kind of things. AI, I think, is a continuation of that map, more sophisticated. So yeah. So. No. I want to ask you a question. I think all of those of my colleagues that were in the workshop would like you to answer those 3 questions that you made us working. What is education? Or for whom is education, and why? Yeah. Wow. 3 questions and 2 minutes. Now, education for me is I'm very much with the sophist. It's about how to live with other people in the everyday of life. And this with is the most important word we have. And if my analysis is right, and not only me, but Barbara Casset and others who critique the Platonian Aristotelian orthodoxy, it's impossible within that orthodoxy with a with. But the sophist brings that with as the very foundation of
the way we can live together. Because in the oneness, there's so much excluded. There's just one. And this is also, so the with, it goes also with Hannah Arendt, who was critical to the sophists. She also, that would make it political. She also talked about the with. Luce Irigaray, who was so-called radical feminist, also talked about the importance of two. And the thing is, if you don't have a with, you can't have a two. So it's one. Also, like with the sophists, it was not only that they were not aristocrats, there's also the first women to appear in philosophy or in thinking, in history. So the play Helen, what is this, Euripides, is the first time Euripides was a sophist. And it's the first time in history women have agency in a play, is with the play Helen or Euripides. And that hadn't been pointed out enough, that they were sophists. And the fundamental word they had was equality. So the thing was that, of course, this is in Greek society, but it's about the time, and we know what type of society that was. But it is absolutely astonishing. And what blew my mind, was Werner Jaeger, the German who wrote this Paideia, when I read that at that point, there was two competing understandings of nature. One was an aristocratic understanding of nature, and one was a democratic understanding of nature. Because nature is not something that was invented by the Greeks. The idea of nature, it didn't exist before the Greeks. Of course, we had reality, trees and water, but the idea of nature was invented, and was two competing understandings of it. And the one winning is, of course, the aristocratic. But there is actually a competing idea of equality, and I find that. So for me, education had everything to do with it, because also the sophists were teachers. So they had a practical understanding of plurality, because they were also not only thinking-wise, but in practice, they walked from city-state to city-state, and they experienced that people live different in different city-states. So it was not one model. So they understood it on all levels, also on a more political organizational level, and they were democrats when it comes to organizing the city-state. Plato was no democrat, he was a bad democrat. He had the philosopher kings. So yeah, so for me, education, and that also, sorry for doing it, but that blows my mind. That makes a democratic civilization possible is the invention of education. So it's not like, so when we ask, what should we have education for? I mean, it's already there. It is, of course, it's the heart of making a democratic way of life possible. So that's what it's for. And what is a democratic form of life? Well, that's us. And it's the acknowledgement of the plurality of us, that we are different. And we need education because we are different. We have to find out how can we live well together because we are different in a world in which we try to create for ourselves. But for Plato's, education is not possible. He's a philosopher, and it may be important for philosophy. But if you have one organism, the pluralism is not possible. It's just parts of that organism, and they all strive to this oneness. So for me, the pluralism is not a position or an idea or an ideology or whatever. It's the very foundation of that which make a civilization possible. And it's the very foundation of educational thought, which makes democratic organization possible. So yeah, so maybe in that's how I see what education is. And who is it for? Well, it's for us in our difference, living together the best way we can. That's what education is for. So why? Yeah, to live well together. Yeah. Anyone else? No, okay.
não fica na gravação. Não fica na gravação. I was thinking about this plurality, but do you think that this plurality have implicit the question of power? Because if we recognize in true this plurality, we have to recognize different, how can I say, center of power in different territories. Yeah, because you were talking about in a moment about Africa, and we are discussing today in the last lunchtime about Ubuntu philosophy in Africa, that we believe that we are, I am because we are. People used to translate I am because you are. But in African philosophy, we believe that community comes before the individual. So, as we live in a community, we have to live together, each other, and with the nature. That's what means Ubuntu. But recognize this, I think. The question is more deep than philosophy. It's about politics, it's about power, it's about money. So, what do you think about? Yeah. 1 minute. No, I like the way you say the community first, because that was what I experienced, what I learned in Ethiopia, that it was always about the group first and then you. So I used to say, and I was from Sweden, I was educated, brought up somewhere else. I used to joke with my friends because they said, I got tired, I didn't want to speak all the time. So I said, so they said, Carl, why don't you play? And I said, leave me alone, I'm Swedish, I need to be quiet. So no, I did experience it, and I learned that, and I cherished that a lot. And of course, also living in Ethiopia during that time when it was war and famine, and also the spectacle of the West, you see also how power operates quite, directly and problematically. So of course, power is always part of how we live together, in any country, in any context. That's why also when I had this Sapmi story, we usually use these stories to say this ideal world. That's why it's important for me to point out that also in the Sami way of life, of course, there was hierarchies of power also. But the thing is, they operate differently, and it's different hierarchies, because it's also, I think for me here was the problem, how do you live in a way in which you can inhabit the nature in which we're now trying to throw away differently. So it still opened up something in which we have excluded that part, which is now part of the game for the Sami, so to speak. So they live, they follow the reindeers. So the reindeers decide where they live. Traditionally they follow the reindeers because they are, and so on. So it's a kind of total different way of living. But yes, power north, the global south, in different countries, power is of course always present. But there is one thing, I don't know, my own approach towards this is to recognize the power, but in that also see what it is that breaks power down, so to speak. And for me and my own experiences is that there is this sense which we break power in human relationality. So I used to take this example. I came from Sweden. This was in the 80s. There was no internet. There was nothing, like that. If you were in Ethiopia, you were in Ethiopia. If you wanted to call your mother on her birthday, you almost killed her or surprised, because I used a satellite telephone I'd called once. So I was there.
My friend there I work with, Johannes, he's born, he's a Mari, he's born there, of course, he lived his whole life. You have no idea who I live. I have no idea that. That didn't matter because we just enjoyed each other as friends. So there is always this in human relationality, there is always that leap you can make. That, I was white, he's black, I'm from north, he's from south. Did that matter when we met? Of course it did in some kind of analysis, but it also didn't matter at all because we were just good friends and we did great work together and we recognized the powers and we used it to our benefits in relation to what we wanted to have done, with Red Cross and everyone that was involved. But I think there is something in the human relationality that is easily forgotten, but is the most basic and fundamental thing which can break power. Because if we reduce everything to power, I think we are making ourselves, we shoot ourselves in the foot, so to speak. And for me, education cannot only be about power. For me, education is when power actually is broken. That's what is the educational moment, or in what that you expect are broken, where the perceptual shock or where there is something different possible, when the change can happen. So education has always to do with change. So yes, you have to understand that the world it's powerful and it's power and it's not equal. But it is to call that out. And I think education and teaching is a very good platform to do that. You can do, as Rancière said, you can assume equality. It's not to say, to be simple about it, but you actually assume equality and you try to verify that equality rather than repeating the inequality, which tends you to work against you in the end, kind of thing. So yeah, thank you for that. We have no time for more questions. Thank you. I have to give you this. Calendars. Calendars. I have to give you this. From. Thank you. Thank you. Agora sim? Sim. Então, boa tarde, não tive a oportunidade de cumprimentar todos. Após estas reflexões tão profundas e depois de respirarmos um minutinho, vamos terminar o dia de hoje
com a apresentação de alguns resultados preliminares do estudo que nos juntou aqui hoje. Vamos ter a professora Sónia Vladimira a apresentar resultados preliminares de uma scoping review feita no âmbito deste projeto. E depois a professora Paula Paulino, penso que com a ajuda do Nicolai, que vai apresentar resultados preliminares do inquérito feito aos professores. Passo-vos então a palavra. Boa tarde a todos. Obrigada por terem ficado até esta hora. E tu também ficaste. Esta apresentação é sobre uma scoping review que nós estamos a fazer nesta investigação. Vou-vos mostrar o caminho que nós trilhamos até chegar a estes resultados. São resultados que são apresentados de uma forma muito gráfica e sintética, para todos ficarmos um bocadinho com a ideia dos resultados que nós conseguimos através desta scoping review. Apresento-vos o objetivo. O objetivo desta scoping review era desenvolver um estudo preliminar com o objetivo de encontrar pesquisas que relacionassem 3 tópicos que estivessem ligados com 3 palavras-chave: autonomia curricular, envolvimento no trabalho e bem-estar dos professores. A pergunta de partida deste projeto da scoping foi: quais são as relações existentes entre a autonomia, a flexibilidade curricular, o envolvimento profissional e o bem-estar dos professores em contextos educativos? Ora, nós começámos esta scoping review como uma revisão literária da literatura, uma revisão sistemática da literatura. Era o que nós nos propusemos fazer no início. E este início, como é que foi feito? Estabelecendo um protocolo de critérios para fazer esta revisão sistemática. As palavras-chave foram aquelas que eu vos disse, portanto, autonomia curricular, envolvimento profissional, bem-estar dos professores. O idioma que nós escolhemos foi o inglês, o português, o francês e o espanhol. As bases de dados utilizadas nesta observação foram a Recap, a Cielo, Science Direct, Scopus, PubMed e Beyond. Os campos onde fizemos esta exploração foram associados às ciências sociais, à psicologia, às ciências da decisão e às artes e humanidades. Como critérios de inclusão, utilizámos os professores do primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico e do ensino secundário, e os conceitos utilizados foram aqueles que nós temos vindo a falar. Ora, os documentos que nós trabalhámos para fazer esta revisão sistemática foram artigos científicos com revisão por pares. O que excluímos foram aquilo a que se chama de literatura cinzenta. Portanto, as teses, as dissertações, os capítulos de livros, comunicações, revisões sistemáticas, etc, etc. Outras foram outras línguas, para além daquelas 4 que vos apresentei, e artigos que não estivessem disponíveis em acesso aberto. Ora, o processo de revisão foi feito em bases de dados com um protocolo muito rigoroso, e uma das coisas que nós fizemos e tivemos em consideração foi ter 2 revisores sob supervisão de outros 2 investigadores e mesmo da própria equipa de investigação. Ora, a realização desta revisão de literatura foram, ao princípio, algo desanimadores, para sermos honestos. E estes resultados foram, por um lado, que este período escolhido entre 2015 e 2023 pode ter causado impacto nos resultados desta análise, e o impacto da Covid na própria atividade da investigação. Nem todos os artigos analisados neste trabalho conjugavam, estudavam ou trabalhavam as 3 palavras-chave que nós escolhemos para trabalhar. Encontramos artigos muito reduzidos, o número de artigos foi muito reduzido, exatamente porque encontramos estas contingências, e percebemos que os países usavam diferentes conceitos quando se referem ao que em Portugal nós chamamos de autonomia curricular. Ora,
isto fez-nos ter que tomar decisões. E as decisões que nós tomamos foram que combinações ou palavras-chave nós vamos ter que passar a fazer para conseguirmos fazer este trabalho. São estas as palavras-chave que nós queremos usar? Depois pensámos, vamos redefinir os conceitos. Que conceitos é que vamos trabalhar e como é que os vamos redefinir? E que tipo de análise nós podemos fazer usando todos estes conceitos que nós propusemos trabalhar de uma forma mais efetiva. E então decidimos entrar na Scoping Review. Portanto, o caminho para chegar à Scoping Review foram estes resultados. E isto porquê? Primeiro, porque nós queríamos explorar aquilo que não tínhamos conseguido perceber, portanto, nós queríamos perceber porque é que aquilo aconteceu. Portanto, a Scoping Review tem um caráter exploratório. Quisemos mapear os conceitos-chave, o tipo de evidências, mapear a literatura existente sobre este determinado tópico e, ao mesmo tempo, encontrar lacunas na literatura. Ora, para isto ser feito, temos que clarificar conceitos. A verdade é que esta questão foi colocada à equipa e toda a equipa chegou a um consenso que teríamos que passar então para uma Scoping Review, ou seja, uma atitude mais exploratória daquilo que nós queríamos fazer efetivamente para descobrirmos. E então tentámos perceber qual era o conceito adotado em cada país que exprimisse este conceito da autonomia curricular. Mas para isso nós tínhamos que escolher... Se isto andar para a frente, preciso de ajuda. Não está a andar para a frente. Espera lá. Eu acho que sim, já está tudo aqui. Obrigada. Tem que ser por aqui então. E então nós pensámos, então que países é que nós temos, ou que podemos escolher, que tenha lógica para fazer este trabalho, para perceber quais são os conceitos que são utilizados nos outros países que possam fazer-nos entender o que é a autonomia curricular noutros contextos. E então os países escolhidos foram Estónia, Finlândia, Escócia, Portugal e pensámos em França. Ora, e porquê os 4 primeiros países? Primeiro, porque são países no contexto europeu. Depois, porque tínhamos lido em artigos de revisão científica e na literatura cinzenta que a Estónia tinha resultados muito positivos no PISA. E isto fez-nos ficar curiosos com o contexto da Estónia. Depois, porque percebemos que existiam 3 modelos diferentes na abordagem às competências. E nós percebemos isto com uma apresentação de Priestley na ESSER. Outra das questões foi que percebemos que havia um retrocesso nas medidas tomadas para a educação. No quê? No que respeita ao currículo baseado em competências na Escócia e na Finlândia. E isto também foi muito sublinhado por Priestley também na ESSER este ano. E então a leitura e reflexão sobre estas pesquisas, sobre vários autores, levou-nos então a tomar em consideração os 4 primeiros países. Porquê é que não consideramos França? Porque França foi pesquisada exatamente com o mesmo critério dos outros países, mas não encontramos literatura que falasse diretamente sobre aquilo que nós queríamos falar efetivamente e, portanto, abandonámos a França para depois a retomarmos mais tarde. Ora, a Scoping Review tem procedimentos, estes são os procedimentos da Scoping Review. Passámos primeiro que tudo por um processo de mapeamento dos critérios. E o que aconteceu aqui foi ler muito sobre os 4 países para tentar perceber o que é que estes 4 países entendiam sobre a autonomia e que conceitos é que utilizavam para definir a autonomia. Portanto, antes de começar a Scoping Review, tivemos que fazer o mapeamento. Portanto, como podem imaginar, isto foi um caminho muito longo e tivemos muito pouco tempo para o percorrer. Estabelecemos os critérios para a Scoping Review, que vos mostro mais à frente. Pesquisámos em motores de busca, neste caso o EBSCO, a Scopus, a Tenth Online e a Beyond, nos 4 países, tendo em consideração o protocolo estabelecido.
selecionámos uma ferramenta de revisão dos textos, o Covidence, que é um programa específico da Cochrane Systematic Reviews of Interventions. Importámos dos artigos encontrados nos motores de busca, tivemos que fazer 4 bases de dados, um para cada país, portanto, cada país tinha uma base de dados de artigos sobre esta temática em particular. Fizemos a revisão e a seleção dos títulos, consenso na seleção dos títulos, revisão integral dos artigos, seleção dos artigos, extração de tabelas, consenso entre tabelas de extração e depois chegámos ao programa Prisma SCR, que é uma forma de apresentar os resultados no que diz respeito à Scoping Review. E estes foram os critérios. Eu não vou passar por todos. Se alguém tiver curiosidade de olhar para os critérios da nossa Scoping Review, teremos todo o gosto em mais tarde partilhar convosco para perceber exatamente o percurso que nós fizemos. Portanto, está aqui toda a informação que foi estabelecida para os critérios da Scoping Review. E então, o Prisma permite-nos uma coisa fantástica, que é organizar o modo como foram feitas as leituras e o percurso que nós fizemos nas leituras dos artigos. Então, no que diz respeito à Escócia, portanto, usámos as palavras-chave Teacher Agency, Empowerment and Decision Making and Well-being or Burnout and Scotland, precisamente para perceber quais eram os conceitos que este país usavam como equivalentes àquilo que nós podemos entender como autonomia curricular em Portugal. E então encontramos 117 artigos. Estes artigos estavam relacionados com a população, mas foram excluídos porque não estavam alinhados com o nosso objetivo de investigação e ficámos com 95. Destes 117 foram selecionados 22 e na resolução de conflitos, portanto, sobraram 22. Depois daqui passámos para uma revisão e inclusão de novos artigos numa análise completa do texto. Ou seja, só para a Escócia nós tivemos que ler 30 artigos para tentar perceber a contextualização só na Escócia. Os artigos excluídos foram os artigos onde o well-being não estava contextualizado no professor, mas sim no aluno, na não incidência sobre o exercício da docência no contexto da autonomia curricular e inovação pedagógica e o não cumprimento da timeline de 2015 a 2023. No fluxograma da Estónia, nós já estamos com muito pouco tempo, mas posso avançar-vos que fizemos exatamente o mesmo processo e neste processo nós ficámos com artigos para análise completa do texto, ou seja, mais 26 artigos. Portanto, na Estónia, tínhamos 26 artigos para ler. Foram excluídos por não estarem centrados no currículo ou na ação do professor, na não abordagem do bem-estar docente, na população de outros ciclos de ensino, e aqui havia alguns artigos que se focavam muito especificamente no jardim de infância e também no pré-escolar, e também não cumpriam a timeline de 2015 a 2023. A mesma coisa na Finlândia, e aqui vou fazer exatamente o mesmo exercício, que é dizer-vos quantos artigos é que ficaram para a leitura integral. E aqui na Finlândia ficámos com mais 23 artigos. Portanto, vocês já estão a fazer as contas e estão a perceber que tivemos que ler muitos artigos na íntegra. Aqui houve artigos excluídos, e foram artigos excluídos porque a população de outros ciclos de ensino, tinha uma população de outros ciclos de ensino, também do JI e do pré-escolar, falavam de formação docente, não abordagem da relação envolvimento profissional, bem-estar docente e não cumprimento da timeline. Em Portugal, encontramos 16 artigos, não foram incluídos 13, depois foram retirados 3 porque não foram incluídos estudos e ficámos com artigos para análise completa de um N de 3 artigos em Portugal. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a literatura e os estudos feitos em Portugal não estão focados
nesta temática. E é daqui também que surge a nossa necessidade de fazer este estudo, como é óbvio, não é? Portanto, da leitura de todos estes artigos, tivemos um N muito pequeno, porque fomos excluindo, não é? Depois poderão ver, se nos pedirem informação, nós teremos todo o gosto em dizer o N de cada artigo que nós excluímos para cada país. Resultados preliminares. No que diz respeito à Escócia, e tendo em consideração a autonomia e agência dos professores, da leitura dos artigos incluídos na Scoping Review, no que diz respeito à Escócia, a autonomia decente é feita através do Curriculum for Excellence. Ou seja, é um programa que na Escócia existe exatamente para desenvolver as atividades, as competências dos alunos no sentido da excelência, ok? E então, a Escócia é caracterizada por um quadro curricular flexível à inovação, dificuldade em equilibrar autonomia e diretrizes claras, predominância de reformas superficiais. No que diz respeito à Estónia, também no que concerne à autonomia e agência dos professores, a Estónia apresenta resultados nos artigos que nós lemos que se fundamentam muito num sistema curricular centralizado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os professores têm pouca propriedade sobre o currículo, têm preferência por diretrizes muito detalhadas, têm uma autonomia limitada a nível pedagógico e um conteúdo curricular rigidamente regulamentado. Na Finlândia, a autonomia e a agência dos professores é baseada na confiança e descentralização. O que é que isto quer dizer? Autonomia significativa em decisões pedagógicas, agência fortalecida pela descentralização, professores jovens com tendência a sentir algum desamparo, a autonomia dinâmica variando de acordo com a experiência e o contexto. Em Portugal, a autonomia e a agência dos professores está enquadrada no projeto Autonomia e Flexibilidade Curricular e é caracterizada pela promoção da agência docente, no impacto limitado devido a restrições sistémicas, a adaptação informal dos currículos às necessidades dos alunos e professores sobrecarregados do ponto de vista das suas tarefas administrativas. No que diz respeito ao bem-estar e burnout dos professores, na Escócia, a autonomia docente através do Curriculum for Excellence, mais uma vez, a carga de trabalho elevada e restrições sistémicas, limitação à capacidade de mudança, foco no desenvolvimento integral dos alunos e dificuldades na implementação. Já na Estónia, expectativas sociais, testes standardizados, baixo estado social dos professores. Ou seja, os professores não são valorizados. Exaustão emocional, elevada carga de trabalho, motivação intrínseca como ponto de equilíbrio. Ou seja, os professores equilibram o facto de se sentirem exaustos pela motivação intrínseca. Ok? Finlândia. Responsabilidades de avaliação e manutenção da autonomia, mentoria e suporte de liderança vistas como essenciais para reduzir o stress e promover o bem-estar. Em Portugal, burnout causado por encargos administrativos, percepção e sentimentos de injustiça, percepção de desvalorização social. Principais desafios que encontramos, que estes principais desafios foram lidos através das leituras que nós fizemos destes artigos. Portanto, não são os desafios que nós achamos que eles têm, são os desafios que estão na literatura. Portanto, desafios comuns, que nós identificamos como comuns, ou seja, todos estes artigos encaminham-nos para este tipo de percepção do desafio nestes 4 países. Barreiras sistémicas e falta de suporte, desvalorização profissional e forte carga de trabalho. Desafios contextuais. Na Escócia, clarificação das diretrizes do currículo. Percurso de autonomização na Estónia. Finlândia, necessidade de mentoria estruturada. E em Portugal, valorização do professor e maior investimento. Notas conclusivas. A autonomia e agência são essenciais, mas professores enfrentam desafios sistémicos.
necessidade de suporte da liderança, isto no geral, nos 4 países. Na Escócia, dificuldades na implementação de inovações curriculares, enfatiza o desenvolvimento profissional. Na Estónia, contexto de organização central, limitação do poder de decisão dos professores. Na Finlândia, sistema baseado na confiança, currículos descentralizados. Em Portugal, dificuldades na implementação de inovações curriculares, foco na adaptação dos currículos às necessidades dos alunos. No que diz respeito ao bem-estar, necessidade de reconhecimento profissional, necessidade de redução de pressões externas, procura de maior colaboração. Mais uma vez, estes resultados são os resultados advindos da análise dos artigos. Okay? Não são conclusões nossas. São as observações que fizemos da análise dos artigos. Está bem? Portanto, na Escócia, diretrizes claras no apoio aos professores. Na Estónia, desenvolvimento profissional de longo prazo. Na Finlândia, motivação intrínseca e descentralização. E em Portugal, burnout por motivos distintos. Para o futuro. Isto é para pensarmos um bocadinho sobre estas questões e olhando para estes 4 países, para todos os contextos e daquilo que nós lemos dos resultados que os textos nos trouxeram. Promover liderança colaborativa e suporte institucional, investir em formação contínua e mentoria e reduzir a burocracia e aumentar o reconhecimento profissional. Isto foi o que nós observamos dos resultados destes artigos. Olhando para cada um dos contextos. Para a Escócia, melhorar as diretrizes curriculares. Para a Estónia, melhorar os níveis de apropriação dos professores sobre o currículo. Para a Finlândia, oferecer suporte estruturado para professores jovens. E para Portugal, maior valorização dos professores. Deixo-vos agora a bibliografia dos artigos que ficaram para a apresentação destes resultados. Portanto, podem verificar que dos tantos que nós lemos, estes foram os tantos que nós usamos também para fazer esta Scoping Review. Muito obrigada. Ora, agora vamos ver se encontro a minha aplicação. Então, boa tarde a todos. Espera aí. Não se ouve? É assim, melhorou? Uau. O que é que vais fazer, né? Tirar as... Então, boa tarde a todos. Cabe-me esta tarefa de finalizar este encontro, não é? Que já vai longo. Vou tentar trazer aqui algumas mensagens-chave, que acho que pode ser, se calhar, o melhor contributo neste momento. Já ouvimos falar de vários conceitos. Neste momento vou tentar trazer um bocadinho da psicologia nestes conceitos, que aliás é o meu papel neste grupo de trabalho, mas também deixar-vos algumas notas do estudo quantitativo. Na verdade é isto que vos vamos aqui sobretudo deixar, resultados preliminares daquilo que foi o nosso inquérito e também resultados a partir da amostra que conseguimos até agora, que como vocês vão ver não é tão vasta quanto gostaríamos, mas também falámos sobre isso durante a manhã, não é? Esta dificuldade de chegar às escolas e de fazer este tipo de estudos. Portanto, dizer-vos que este estudo quantitativo focou-se nos tais 3 conceitos que temos vindo a falar ao longo do dia, o bem-estar dos professores, envolvimento profissional e as práticas de autonomia curricular. Já vimos estes conceitos trabalhados, eu só gostaria de chamar a atenção para o facto deste trabalho de autonomia curricular nos ter aqui dado um foco no próprio professor e, portanto, parte deste estudo quantitativo é precisamente conseguirmos o olhar dos professores e a sua experiência ao nível do envolvimento profissional, ao nível da sua percepção de bem-estar e também a leitura que têm destas medidas, destas políticas de autonomia e flexibilidade curricular. Portanto, estaremos aqui também na lógica, como falámos, da agência do professor, mas também na lógica da agência do indivíduo, como Bandura nos explicou, não é? Esta ideia do indivíduo se sentir capacitado para tomar decisões sobre a sua vida, decisões intencionais, informadas, decisões que o dirijam para uma meta ou um objetivo. E reparem que como isto é tão interessante,
quando falámos ao longo do dia, da forma como o professor se apropria destas medidas, como ele sente controle, como ele sente que estas medidas efetivamente o capacitam no exercício da sua profissão. Então é aqui um equilíbrio interessante entre a agência do indivíduo e também a forma como o professor vive esta agência no desempenho da sua profissão. Outro conceito que trabalhámos foi esta ideia do bem-estar do professor. Trabalhámos-la na lógica do bem-estar subjetivo e vimos isto também de manhã. O que isso considera que este bem-estar subjetivo é um indicador de saúde mental, ainda que seja uma autoperceção, não é? E nós estamos numa lógica de autorrelato, é importante dizer isto. Mas ainda assim é a forma como o indivíduo avalia, percebe e descreve o seu bem-estar. Este conceito é um conceito muito complexo, que agrega, como vocês veem, várias dimensões emocionais, psicológicas, sociais, e tem sido estudado, de facto, em 3 grandes dimensões. Este bem-estar emocional, a forma como eu avalio a minha felicidade, o meu contentamento, desculpem, isto de vez em quando eu vou-me mexendo, isto vai ficar... por outro lado, o bem-estar psicológico, e aqui eu estou a falar da minha autonomia, da minha autoaceitação, da forma como eu me percebo a mim próprio em variáveis mais cognitivas, e finalmente o bem-estar social, aqui muito relacionado com a minha integração social, como é que eu me vejo na minha interação com os outros. E estou a ser aqui detalhada nestas 3 dimensões, porque vamos ter resultados diferentes naquilo que é a percepção dos nossos professores nestas três dimensões. Outro conceito também muito interessante que trouxemos para este estudo é o conceito do envolvimento profissional. Um conceito que tem sido trabalhado noutras áreas, portanto na medicina, na enfermagem e em outras, mas que começa também já a ser aqui estudado na classe dos professores, que nos traz também ele 3 dimensões, mas sobretudo agrega, como conseguem ver, o tal estado positivo, motivacional, emocional, afetivo, a forma como eu me relaciono com o meu trabalho naquilo que podem ser diferentes percepções, não é? Diferentes dimensões do eu. Tem sido estudado, no caso aqui dos professores, sobretudo como a antítese do burnout, não é? Portanto, enquanto que alguns estudos estão focados no burnout, e diga-se, muitos estudos em Portugal, sobretudo, focam-se no burnout, noutros países nós já vemos muitos estudos sobre o bem-estar subjetivo dos professores. É interessante que se calhar estamos a falar da mesma preocupação, mas damos notas muito, muito distintas, não é? Portanto, aqui quisemos perceber estas dimensões do vigor, portanto, a persistência, a resiliência com que eu lido com as minhas tarefas do trabalho, a dedicação, o meu entusiasmo, o meu orgulho, como é que eu me sinto do ponto de vista motivacional, de facto, entusiasmada com as tarefas que faço, e esta última dimensão que é a absorção. O nome, de facto, não é uma tradução muito feliz, mas, na verdade, o que é que queremos dizer com isto? Esta ideia de quando eu estou a trabalhar, o tempo passa e voa, não dou conta. Estou de tal forma envolvido que me sinto absorvido na realização das minhas tarefas. E esta tem sido uma dimensão muito interessante, estudada noutros estudos, e que também já começa a ser estudada aqui no âmbito dos professores. Portanto, este estudo, no geral, e o nosso estudo quantitativo em particular, quis conhecer a relação entre estas 3 coisas, não é? O nosso bem-estar. Sabemos que o bem-estar subjetivo dos professores tem tido associações com a relação que estabelecem com os alunos, com as práticas educativas, em última análise com o próprio desempenho do aluno. Mas o bem-estar subjetivo dos professores, enquanto indivíduos, e é isto que eu chamo aqui sobretudo esta atenção, esta dimensão psicológica do indivíduo, não se esgota na sua percepção de bem-estar. Por outro lado, ele traduz-se naquilo que é a sua relação com o contexto e com o seu trabalho. E, portanto, neste sentido, também este bem-estar se espera estar associado ao envolvimento profissional, se espera ter aqui uma dimensão ao nível das minhas expectativas face ao trabalho, as minhas expectativas de desempenho, as minhas expectativas de realização e a forma como eu me relaciono com os outros neste contexto. Ora bem, de que maneira é que estas políticas de autonomia se relacionam com estas 2 dimensões, que se consideram tão importantes naquilo que pode ser o desempenho profissional? Assumimos então como objetivos neste estudo quantitativo conhecer a relação entre as políticas de autonomia e flexibilidade, a percepção de bem-estar dos professores e o seu envolvimento profissional. Integrado neste grande objetivo, temos outros, não é? Por um lado, caracterizar o bem-estar e o envolvimento profissional dos professores, conhecer de que forma eles pensam sobre estas políticas de autonomia e flexibilidade curricular, mas também estivemos aqui interessados em perceber qual é o grau em que eles consideram que utilizam estas práticas que, no fundo, traduzem a própria política de autonomia e de flexibilidade curricular. Portanto, temos aqui um grande chapéu de objetivo, mas que fomos tentando procurar caracterizar as nossas variáveis de maneira a ter objetivos intermédios.
Em termos de procedimento, claro, não vou demorar-me no que são autorizações, se calhar este slide só vem traduzir as dificuldades que de manhã falámos na aproximação, em fazer investigação em contexto e em escolas, e portanto, assumindo que também temos aqui um público de muitos alunos de doutoramento e que estão a desenvolver os seus trabalhos, portanto contar aqui só um bocadinho a história daquilo que pode ser o processo até chegarmos de facto aos nossos participantes, não é? Tudo o que são autorizações éticas da universidade, da direção-geral, da monitorização de inquéritos em meio escolar e depois as autorizações das direções de escolas e depois é que chegamos à recolha. E portanto já vou na quarta linha, não é? Como vocês estão a ver, e também em meses. Portanto, não é só a questão da dos procedimentos, é também o tempo que deve ser respeitado nesta recolha. Este questionário foi, de facto, um questionário divulgado online, foi preenchido através do Qualtrics e, portanto, já estou a ouvir-vos todos a pensar em tudo aquilo que falámos de manhã, não é? Sim, de facto, não estamos em contexto, estamos a colher dados numa plataforma, as pessoas não estão envolvidas. É verdade, não é? E estamos a assumir que há aqui esta contingência implicada. Ainda assim, e chama a atenção para isto, há sempre, em toda e qualquer recolha, esta nota do consentimento informado, não é? Ou seja, nós informamos os participantes do objetivo do estudo, do que é que vai constar a sua participação, da possibilidade de assistir em qualquer momento, etc. Como foi falado de manhã, tivemos 2 momentos de recolha de dados, portanto este esteve aberto, não é, em termos de recolha de dados no final do ano letivo anterior e no início deste, precisamente para tentarmos ganhar aqui um bocadinho mais da amostra também, não é? De qualquer modo, temos ainda uma amostra pequenina, vocês já vão ver de facto os números que nós temos, e estamos também a tratar dados, na medida em que a recolha fechou 15 de dezembro, como vocês veem, estamos aqui com um prazo também muito apertado, portanto são mesmo as análises preliminares que o NECLA vai continuar, de facto, a analisar. Bom, então, voltando aqui à nossa dificuldade, tivemos um universo de escolas contactadas, como podem ver, bastante vasto. A lógica era fazer aqui um mapeamento mais geral destas variáveis. No entanto, escolas que autorizaram e divulgaram o nosso questionário, 31. Portanto, estamos aqui confrontados com uma dificuldade grande. O que é que isto implicou? Implicou que temos 191 questionários completos deste universo gigante que tentámos divulgar o nosso trabalho e, portanto, temos uma amostra não probabilística de conveniência, ainda que tivéssemos critérios de elegibilidade bastante abrangentes, como vocês veem, não é? Portanto, podiam ser professores do primeiro ciclo ao ensino secundário. Havia aqui, enfim, uma abertura grande naquilo que poderiam ser os respondentes, mas de facto temos uma taxa de resposta mais baixa. A referir que estes questionários são os completos, está bem? Há uma amostra maior, quase 300 de professores que responderam, mas efetivamente não completaram o questionário e, portanto, não completando o questionário, nós não temos dados sobre todas as variáveis, o que nos complica aqui a apresentação dos dados. Ainda assim, temos uma amostra muito desequilibrada em termos de idades, o que nos vai limitar as análises a fazer. Mas, bom, que este também seja um momento de reflexão para aqueles que estão a pensar recolher dados e aquilo que podem ser procedimentos distintos. Em termos de instrumentos, portanto, era um inventário que incluía vários instrumentos, um primeiro sociodemográfico, uma medida breve de bem-estar, com as tais 3 dimensões, uma outra medida breve de envolvimento profissional, portanto estas 2 medidas validadas para a população portuguesa, algumas questões sobre a percepção dos docentes acerca das políticas de autonomia, estes 2 últimos blocos foram questões desenvolvidas pela equipa, e que procuravam, por um lado, perceber a percepção dos docentes, por outro lado, também entender até que ponto eles reportavam a aplicação, o uso destas práticas. Claro, não vou demorar-me, sobretudo a esta hora, na análise dos dados e nas análises estatísticas, mas dizer-vos que procurámos uma análise mais descritiva, uma análise mais correlacional e também procurámos perceber aqui, do ponto de vista das análises de regressão, o que é que poderiam ser determinantes deste bem-estar, o que é que poderiam ser determinantes deste envolvimento e perceber se as políticas de autonomia e flexibilidade curricular, de algum modo, contribuíam para esta percepção de bem-estar dos professores. A nossa amostra, com os tais 191 professores, portanto é uma amostra sobretudo do Norte e Centro, como vocês veem, ainda que haja aqui uma fatia da Península de Setúbal, ainda assim também é uma amostra relativamente desequilibrada. Em termos de faixa etária, a grande maioria está entre os 50 e os 59 anos, portanto o que nos limita imenso análises de grupos entre faixas etárias. Uma amostra com licenciatura pré-Bolonha,
com 26 a 30 anos de carreira, portanto, na sua grande maioria, que leciona em agrupamentos de primeiro, segundo e terceiro ciclo, mas ainda assim temos aqui... Ai, desculpem isto... Ainda assim, esta amostra tem também aqui professores do ensino secundário e, portanto, neste ponto de vista, temos aqui alguma diversidade. Passando então para os resultados. O que é que nós temos? Do ponto de vista global, podemos dizer que na nossa amostra apresentou níveis de bem-estar psicológico e emocional superior aos níveis de bem-estar social. E agora vou deixando estas notas, está bem, para reflexão de todos e se calhar para trazermos amanhã para a própria reflexão. Portanto, os nossos professores parecem sentir-se aqui com níveis de felicidade superiores, com níveis do ponto de vista emocional, do ponto de vista da autoaceitação, mas daquilo que respeita à sua relação com os outros e à sua integração social, parece que estamos um bocadinho abaixo. Por outro lado, em termos de envolvimento profissional, as dimensões com valores também relatados superiores estão associadas à dedicação e ao vigor. E recordo que estamos aqui a falar da resiliência, da entrega no trabalho, no seu entusiasmo, mas o que diz respeito àquela dimensão de estar a trabalhar e não dar conta do tempo passar, essa é de facto a mais baixa. Temos também aqui alguns resultados que associam positivamente a idade ao bem-estar psicológico e, portanto, é uma tendência para que as pessoas, eventualmente, as pessoas mais velhas possam ter aqui níveis de bem-estar psicológico superior. Este dado está muito alinhado com a população em geral e com outros estudos noutras classes profissionais e, portanto, pode ter a ver aqui também com o próprio desenvolvimento humano e com aquilo que é a nossa avaliação da felicidade, do nosso bem-estar, a nossa aceitação ao longo da nossa vida. Do ponto de vista da formação académica, temos aqui alguns dados também interessantes, ainda que volto a chamar a atenção, são dados preliminares, temos uma amostra pequena, está bem? Estamos a falar de tendências de resultado, mas temos aqui alguns dados interessantes relativamente à avaliação de bem-estar, sobretudo naquilo que pode ser o momento da licenciatura e, portanto, inevitavelmente associado aos anos de carreira, já lá vamos ver. Temos aqui, por exemplo, o envolvimento profissional, que parece estar associado a estas licenciaturas pré-Bolonha, mas também a outras formações superiores. Temos alguns dados interessantes relativamente aos anos de serviço, portanto, como vocês veem, os professores com mais anos de serviço aparentemente são os professores que relatam níveis de bem-estar superiores e também de envolvimento profissional superior. O que é interessante que são os que têm menos anos de carreira e os que têm mais anos de carreira que efetivamente reportam níveis de envolvimento profissional superior. Atenção que isto é uma nota, é o envolvimento profissional total, não está a discriminar as tais dimensões, mas ainda assim é interessante quando pensamos na profissão docente, não é? A forma como as pessoas iniciam, finalizam aquilo que podem ser as suas carreiras docentes, mas há aqui no meio muitos anos em que as pessoas se sentem pouco envolvidas e isto é um dado para refletirmos todos, diria eu. Também os anos de carreira associados com o bem-estar total e com o bem-estar psicológico. Mais uma vez, o bem-estar social parece ser aquele que tem uma associação menor com estas variáveis, ainda que se nós pensarmos, é uma profissão em que as pessoas, estamos todos, não é, como docentes, em contacto com outros, não é? Portanto, esta questão de estar com outros, e há bocadinho falávamos também sobre isto, já não vejo o Felisberto, está ali, não é? Portanto, eu sou porque tu és, eu sou porque nós somos, este sentido de grupo, temos que pensar que efeito é que está a ter aqui na nossa classe docente ou naquilo que é o nosso contexto, não é? Diria eu, de interação. Por outro lado, relativamente aqui ao envolvimento profissional e ao bem-estar, esta nota também é muito interessante. Os nossos dados confirmam esta relação estreita entre o bem-estar e o envolvimento profissional. Ou seja, haverá aqui uma correlação entre aquilo que é a minha percepção de bem-estar e aquilo que pode ser o meu envolvimento profissional. E isto também acontece entre as dimensões, ou seja, as próprias dimensões estão correlacionadas. Do ponto de vista da intervenção, isto dá-nos aqui dados muito interessantes, não é? Talvez se nós conseguirmos intervir numa das dimensões, nós podemos ver traduzidos resultados nas outras. Se há alguma dimensão que se calhar está mais frágil, continua a fazer sentido intervir nesta dimensão, porque este efeito possivelmente vai refletir-se noutras dimensões. Então, os nossos dados confirmam aquilo que a literatura nos diz, noutras classes profissionais, mas também na docência, de que este envolvimento profissional e o bem-estar é muito importante trabalhar em conjunto, ou pelo menos não deixar de trabalhar um para trabalhar o outro. São questões que de facto se acompanham e se complementam.
Relativamente então aqui à autonomia curricular, que tipo de aspectos é que estão mais associados ao bem-estar e ao envolvimento profissional? Que aspectos das políticas educativas, das medidas, é que os professores sinalizam como mais associados ao bem-estar e ao envolvimento? Ora bem, práticas de ensino promotoras das competências dos alunos, a educação para a cidadania, ter oportunidades de formação, esta ideia da tomada de decisão curricular, isto é muito interessante, volta-nos para a tal ideia da agência, não é? Esta possibilidade de tomar esta decisão, a diversidade da organização curricular, a proposta de trabalhos práticos e experimentais, portanto, para além desta diversidade, temos aqui também a ideia do ensino mais prático e a coadjuvação. O que parece menos relacionado é, de facto, esta permuta entre docentes, terá sido o tópico que foi menos relacionado com o envolvimento e com o bem-estar. Fomos também estudar, como vos disse, até que ponto é que algumas variáveis teriam um poder preditivo no bem-estar psicológico. Isto significa até que ponto é que algumas variáveis poderiam determinar o bem-estar psicológico. Não é um estudo longitudinal, é um estudo transversal, significa que não estamos a estabelecer relações de causa e efeito, estamos aqui a ver tendências a partir de análises estatísticas, ok? Portanto, não estamos a traçar relações de causa e efeito, mas aquilo que se consegue perceber é que os anos de carreira parecem ser preditores do bem-estar, significando que as pessoas que trabalham há mais anos à partida poderão ter níveis de bem-estar superiores e o contrário também, eventualmente, poderá acontecer. Ora bem, outra variável que é muito importante também para o bem-estar é o envolvimento profissional. Portanto, trabalhar este estado motivacional, afetivo do indivíduo na sua relação com o trabalho é, efetivamente, preditor de um maior bem-estar. Portanto, realçamos mais uma vez esta intervenção em contexto da comunidade escolar, do grupo e daquilo que pode ser a relação entre pares, também entre professores. Por outro lado, que políticas de autonomia e flexibilidade parecem impactar no bem-estar total? Portanto, como veem, esta ideia muito interessante da educação para a cidadania, da organização curricular, dos trabalhos mais práticos, deste trabalho entre pares, não é? Entre pares docentes, das equipas de trabalho, portanto, é muito interessante perceber que, por um lado, o bem-estar social parece estar um bocadinho mais frágil e, por outro lado, há aqui esta nota de importância do que pode ser um trabalho em pares, não é? Com outros docentes, estes trabalhos também de equipa e entre colegas e com alunos, evidentemente. Relativamente ao envolvimento profissional, os resultados são muito idênticos, acrescenta-se aqui o desenvolvimento do trabalho autónomo, portanto parece que esta nota é relevante para o envolvimento profissional ou para aquilo que pode ser um maior envolvimento profissional. Temos também aqui alguns dados que vos deixamos relativamente à percepção dos professores sobre as tais as crenças dos professores sobre aquilo que são as medidas, portanto, considerando que estas medidas sobretudo suportam uma educação para a cidadania, este será um dos tópicos com os quais os professores mais concordam ser promovidos pelas políticas de autonomia e flexibilidade curricular, ao contrário da permuta entre docentes. Do ponto de vista do seu envolvimento, acreditam que naquilo que mais se envolveram foi efetivamente nestas ações de apoio ao crescimento pessoal, ao desenvolvimento dos seus estudantes, portanto, mais uma vez, esta promoção também para estas competências socioemocionais dos alunos, portanto, que eventualmente terão aqui um bom impacto do que podem ser estas políticas de autonomia. Por outro lado, em termos de avaliação, acreditam que estas políticas de autonomia proporcionam uma maior diversidade de instrumentos de avaliação e menos aquilo que pode ser um trabalho por critérios mais específicos, por tarefas, aprendizagens por rúbricas, portanto estamos aqui a pensar numa maior diversidade de sistemas de avaliação. Até que ponto é que utilizam estas práticas? O que é que os professores reportam utilizar mais? Trabalhos práticos. Portanto, parece que há aqui esta nota de um incentivo para trabalhos práticos e também de uma adesão dos professores aos trabalhos práticos, em prol, por exemplo, do que podem ser registros através de entrevistas. Também consideram que este tipo de práticas pedagógicas relativamente aqui ao desenvolvimento das competências do aluno parecem ter
sobretudo um reflexo na utilização de meios tecnológicos, um menor envolvimento da comunidade, mas por outro lado este acréscimo da utilização de meios tecnológicos, no que pode ser o desenvolvimento das tais competências do perfil do aluno e mais ainda quando pensamos no que é que, eventualmente, que condições é que nós estamos aqui a criar para as competências do aluno, os professores relatam que é na participação do estudante que eventualmente este tipo de medidas podem fazer a diferença. Não só consideram que estas medidas podem promover nos alunos uma maior participação, como já identificam estas mudanças, como vocês veem nesta questão a seguir, portanto eles consideram que esta implementação teve um efeito promotor da participação dos estudantes. É claro que mais uma vez isto são diferenças de médias numa amostra pequena e portanto temos que ver até que ponto é que isto se reflete efetivamente numa amostra maior e pode traduzir resultados. Que importância os professores atribuem a diferentes documentos no âmbito destas medidas para o desenvolvimento do seu trabalho, não é? Na planificação e organização do seu trabalho. Parece que este documento das aprendizagens essenciais e, portanto, aquele que dita o que serão as aprendizagens mais significativas, fulcrais, é o documento mais valorizado pelos professores em prol de outros que, de alguma maneira, também eles poderiam ser orientadores. E sobre isto, os colegas da educação terão um olhar muito mais atento que o meu, que está mais voltado para o bem-estar psicológico, como vocês já viram, e emocional. Vou passar então aqui à síntese dos resultados, portanto dar-vos aqui breves notas que deixamos para a vossa reflexão. Em primeiro lugar, parece que temos uma associação positiva entre a idade, os anos de carreira e o bem-estar psicológico, boas notícias para todos nós, porque todos envelhecemos, portanto há sempre esta ideia de que à medida que vamos envelhecendo, tendo mais anos de carreira, à partida, não é? O nosso bem-estar psicológico vai aumentar. Temos também aqui uma nota interessante, esta se calhar não tão positiva, mas bom, deixo para reflexão. Os níveis de envolvimento profissional são quase sempre superiores aos níveis de bem-estar em todos os ciclos de ensino. Portanto, estaremos todos mais envolvidos e com menor percepção de bem-estar. Temos também algumas práticas de ensino que parecem ser promotoras de um maior envolvimento profissional, como vocês veem esta nota a promover competências nos alunos, educá-los para a cidadania, realizar trabalhos práticos e experimentais. Estas parecem ser práticas muito valorizadas pelos professores e que se associam ao seu envolvimento profissional. E isto para todos nós educadores, mas sobretudo psicólogos, tem uma nota muito, muito interessante, não é? Desviamos-nos sobretudo daquelas partes do currículo, do conteúdo, do conhecimento e de facto percebemos que há aqui temas transversais, estas competências transversais, a promoção da cidadania, eventualmente as competências socioemocionais, continuam a ser aqui aspectos que mais trazem os professores envolvidos. Temos, lá está, níveis de bem-estar social inferiores ao bem-estar psicológico e emocional e temos algumas dimensões de envolvimento que parecem ser superiores a outras e que são notas de reporte. Então, o que é que parece ser mais promotor ou mais determinante para o bem-estar? Os anos de serviço, o envolvimento profissional e as práticas educativas de que falámos. Relativamente ao envolvimento profissional, não encontramos os mesmos preditores, portanto eles estão sobretudo focados no que podem ser as práticas educativas. Ainda assim, reparem que voltamos a ter práticas educativas que parecem ter mais impacto, não é? No bem-estar e no envolvimento e que se associam à tal diversidade, aos trabalhos práticos, aos trabalhos de equipa e à autonomia no trabalho. Bom, limitações e estudos futuros. Já fomos falando um bocadinho do que podem ser limitações, temos uma amostra de conveniência, uma amostra pequena, que nos limita também o tipo de análise, mas sobretudo nos limita a generalização dos resultados e aquilo que pode ser uma reflexão mais abrangente e a tradução destes resultados a nível nacional e internacional. Não esquecer que estamos a falar de medidas de autorrelato e muito discutimos isto a equipa, não é? Portanto, isto é a percepção que as pessoas têm sobre o seu bem-estar, a percepção que têm sobre o seu envolvimento. É uma limitação que nós temos neste tipo de estudos quantitativos, mas de facto aquilo que se procura é a utilização de instrumentos standardizados que de alguma forma conseguem captar com a maior veracidade possível o que pode ser a percepção do indivíduo, sabendo que é autorrelato, não é? Percepção do indivíduo sobre.
O que é que nós podemos fazer e o que é que pensamos que poderá completar este estudo, para além, evidentemente, do alargamento da amostra? Apostarmos em estudos qualitativos, que nos permitam, então, compreender a percepção do indivíduo sobre a relação entre estas variáveis, eventualmente as narrativas, eventualmente outro tipo de estudos longitudinais que acompanhem o indivíduo na aplicação destas práticas, que vão monitorizando o seu nível de envolvimento, que vão monitorizando o seu nível de bem-estar, de acordo também com outros acontecimentos de vida, porque os professores também são pessoas e também lhes vão acontecendo outras coisas na vida, e portanto se calhar este bem-estar e este envolvimento também é reflexo de outras questões, não só associadas às práticas educativas, e eventualmente pensarmos naquilo que são estudos em profundidade, estudos qualitativos, estudos de caso, intervenções, investigação-ação, ou estes estudos que vamos fazer no seguimento do nosso projeto, na segunda etapa, não é? Estes estudos em profundidade, em contexto, que nos permitam captar outras sensibilidades. Não esquecer que quando pensamos sempre na autonomia e flexibilidade curricular, há esta nota de ajustamento ao contexto, não é? Às necessidades do contexto dos estudantes, esta capacidade também de ser sensível a todo estes outros contextuais, interpessoais, a todos estes contextos, não é? E, portanto, outros estudos poderão melhor contribuir neste sentido. E, bom, termino. Espero ter sido breve, ter deixado aqui algumas notas para reflexão. Muito obrigada a todos por terem ficado até ao fim e me terem ouvido. Obrigada. Estamos a finalizar. Eu deixava aqui só espaço para uma ou duas perguntas, se tiverem. É muita informação em pouco tempo, eu sei. Pois. É muita informação, depois estará no nosso... Nós temos um site do projeto, amanhã depois projetamos aqui, se faz com o Carolina, ela já está ali à porta. Ela já está ali há um tempo. Já, mas projetaremos aqui só para vocês saberem qual é o site do projeto, que tem o nome do projeto, não é difícil de encontrar. Nós publicaremos estes resultados no site antes de os publicar na literatura ou no que for, e que possam ter acesso para consultar certamente e se as perguntas surgirem, claro que podem nos contactar ou podem vir aqui estar connosco e discutiremos isto. Não sei se há mesmo alguma pergunta que queiram fazer. Os resultados são, eu estava aqui com a Rosa a dizer, falámos uma com a outra, há umas contradições imensas. O envolvimento social, mas depois é essa da educação para a cidadania. É o bem-estar social, que é mais O baixo. bem-estar social, exatamente, mas depois a educação para a cidadania. Há assim aqui algumas questões que levantam, que dão de pensar e, portanto, poderão Aquilo que pode ser a expressão de uma necessidade, de um problema, mas ao mesmo tempo de uma motivação. Exatamente. É muito giro. Não é só mesmo nos resultados em bruto, há ambivalências muito grandes. Sim. Engraçado não. É curioso. E nós registramos. Há ambivalência. Pode ter a ver, deve ter a ver com a direção da amostra. Sim, muitos terão, não é? E a E composição também da amostra, não é? Que é desequilibrada em termos de idade, anos de carreira. Mas eu, de qualquer modo, penso que não é só. Sim, claro. Penso que não é só. Penso que é uma ambivalência que é muito presente nestes grupos profissionais. Em relação a algumas coisas. E que também é um resultado, não é? Dar-nos conta desta ambivalência também é um resultado. Claro que é. Sem dúvida, claro. Claro que é. É verdade. o nosso aluno mais questionador tem uma pergunta. Emerson. Mais questionador, já sei. Eu também tenho uma pergunta. Suzana, alunos, vamos lá. Emerson. Sério? Eu fiquei com o pé atrás. Sim, foi atrás. Porque quando a senhora passou daquela dimensão da correlação para a regressão, é que tudo bem que a correlação não significa causa e efeito. Não, nem a Mas regressão, nem a regressão. a regressão há momentos em que se pode definir, estudando a regressão e possivelmente essa regra de regressão nos pode prever, uma relação causa e efeito. O problema que eu fiquei ali é que era uma variável que era tipo da escola. Sim, tipo os estabelecimentos de ensino. Não conseguimos. Só que isso eu gostaria de ler do trabalho para saber como é que se fez para codificar essa variável
e tentar isso nessa relação de regressão, mas isso é só ali no trabalho, mas eu fiquei Aí, pronto, aí pode perceber primeiro como é que foi medido, não é? Portanto, temos que partir sempre de como é que foi medido este estabelecimento de ensino, de pertença, não é? A saber que o próprio docente pode lecionar em diferentes estabelecimentos de ensino. Portanto, logo aqui temos um problema na medida, que de algum modo, e temos ali o Nicolai que fez essa análise, portanto, de algum modo, esta medida poderá ter sempre em consideração o facto de haver docentes que estão em diferentes tipos de estabelecimentos de ensino. Portanto, é esta mesma pessoa que responde a todas as outras variáveis. Portanto, isto já é aqui uma medida de enviesamento. Por outro lado, relativamente à regressão, aquilo que eu tentei explicar foi a regressão é uma análise estatística que se faz com dados, o que nós fizemos, não é? Neste caso, com dados coletados num único momento. E, portanto, o facto de eles serem coletados num único momento não nos permite estabelecer esta relação purista de causa e efeito. Isto determina aquilo. O que nós conseguimos perceber, através das análises, é o peso explicativo, ou o poder explicativo que umas variáveis podem ter na resposta às outras. E é a partir daqui que nós podemos inferir que uma variável pode determinar, a mudança numa variável pode determinar um efeito X ou Y na outra. Portanto, é verdade que as regressões muitas vezes são utilizadas como uma análise que nos permite melhor inferir o poder de uma variável sobre a outra, quer isto dizer até que ponto é que mudanças em A significam mudanças em B, mas não nos podemos esquecer